So my colleague Paco, our colleague Paco is responsible for the production. So Paco, when you like it, you can start to record the conversation. Are you ready, Paco? Okay, so good morning. Good morning, everybody. And I'm Antonio, together with Raquel, my colleague from the ADEGUA, the Association for Rural Development in this area, in the core of Andalusia, in the Córdoba province, where the branch of Camino Mozárabe coming from Almeria and also from Malaga joined in this point of Córdoba, Baena is this junction point. So we are here working to improve the rural development in our area. That means 3 villages crossed by the Camino Mozárabe: Baena, Castro del Río, and Espejo. After that, we'll arrive to Córdoba, where we have today with us the president of the Friends of the Camino, Isidro Rodriguez, with us. But I would like to give the room to my colleague Raquel to say hello. Hello, Raquel. Yeah, hello everyone, and thank you for being here today. It's a pleasure for us that you have joined our international talk about the Mozarabe Way to Santiago. And we want to tell you that ADEGUA can do this activity, supported by the cooperation project, strengthening the value of the Mozarabe Way from Santiago, so from Andalusia to Santiago as an element of valorization of the territory. Thank you and good morning. Thanks. Thank you, Raquel. So we are a small group. We would like to start inviting you to introduce yourself. Queremos empezar invitando a nuestros invitados a que se presenten ellos mismos. Vamos solo a pedir, we would like to ask only, please, to have short interventions to facilitate, in some cases, some translation. Because probably some of you will speak in Spanish, other in English, other like me in Spanish. So let's start probably with the younger guest that we have with us, Lucia. Who are you, Lucia? Welcome. Thank you. I am a citizen in Castro del Río, where the Camino de Santiago passes, and I would like to read a comment in English about it later. Okay. Thank you very much for staying with us today and your cooperation. Welcome. I suppose you are a student in some secondary school or in some, because Castro del Río doesn't have any university at the moment, no? No, not yet. Okay, okay, welcome. We'll continue with Isidro from Castro del Río to Córdoba. Hola, Isidro, ¿puedes por favor presentarte? Hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, yo no hablo inglés y bueno, voy a hacerlo en español, ¿no? Y bueno, espero que Antonio traduzca o alguien me pueda entender. Yo soy Isidro Rodríguez, soy el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, el Camino Mozárabe, en la provincia de Córdoba, ¿no? De manera que si alguna vez habéis hecho el camino por el Camino Mozárabe, desde cualquier punto del sur y habéis atravesado nuestra provincia, si hay algún defecto es culpa nuestra. Quiero decir que nos dais un poquito y nos ponemos las pilas, ¿no? Bueno, pues simplemente deciros que estoy encantado de echar aquí este rato con todos vosotros. Me encanta la idea. Cuando me lo dijo Antonio, me pareció fantástico, sobre todo porque estamos en un sitio, para los que han hecho el camino os lo entenderán, que estamos en el corazón del Camino Mozárabe. En Baena, Castro, es donde se confluyen todos los caminos mozárabes del sur, los que hay, desde Almería, Granada, Baena, Castro, desde Málaga, Jaén, todo. De manera que al llegar a Baena y Castro son solamente un solo camino ya. ¿De acuerdo? Espero que bueno, que al menos me podáis entender algo y que Antonio me traduzca. Muchísimas gracias. I'm ready to translate if you want. Yes. I can do it, Antonio. Yes, he has introduced himself. His name is Isidro Rodriguez, and he's the president of the Association of Friends of the Camino in Córdoba, of the Mozarabic
way. And for him, it's a pleasure to be here. He's delighted by the idea. And well, he has mentioned that as they are responsible for the Camino in Córdoba, if you have identified faults or problems, please let him know. He'll try to solve or to give an answer to that. And he has also mentioned that Baena and Castro del Río and the province of Córdoba, in a way, is at the heart of this Camino, of this Mozarabic Camino, because the two roads coming from the south of Andalusia come together at this crossroad. So that's it. That is okay. We hope you don't have many claims to make to the Córdoba Association. But later we'll have the opportunity to discuss about that. No? Some issues you could consider could be improved in order to make better the hospitality and the accommodation of our pilgrims in our area. So that is, so let's move to some kilometers only to Australia, to Melbourne, where Andrew Guillaume is. So André, talk a little bit about yourself, your family of pilgrims, your experience walking to Santiago, please. Welcome. Gracias. Voy a probar en castellano. Me llamo Andrés o Andrew. Depende de dónde estoy. Mi esposa y yo somos suizos, pero vivimos en Melbourne, en Australia. Queremos hacer el Camino de Mozárabe en septiembre. Empezaremos en el 22 de septiembre, pero porque no tenemos tanto tiempo, solo iremos hasta Mérida. No, voy también hablar Spanglish. We don't walk fast. Yes. y por eso no iremos hasta Santiago esta vez. En 2018 hicimos el camino desde Suiza hasta Santiago, así casi 2.200 kilómetros por el camino de Ginebra, el camino de Le Puy y después el camino del norte. Y bueno, así. Genial, genial. Bienvenido, André. I think I should translate or a little bit, no? proceed. Yeah, okay. He has introduced himself as Andrés or Andrew, depending on where he is. His wife and himself are from Switzerland, but they live in Melbourne now in Australia. And they are planning to walk the Mozarabic way to Santiago in September, although they will stop at Mérida because they don't walk fast. That he said in Spanish, no camino rápido. Okay, and this time, sorry, in English, and this time they will not get to Santiago, but they did some years ago, 2,200 kilometers from Switzerland, the way by Genève and then Le Puy and the northern way they walked. Okay, Andrés, you will be Andrés when you will be with us in September. So please call us and you will be invited to drink something with us in Baena or in the area where you are in that day, and we'll help you to improve your Spanish at the same time. We continue. Nitai, welcome. Where you are and where you come from? Short about myself. I was born in a kibbutz in Israel for some 66 years ago, and I'm living today in Sweden, in Gothenburg.
with my wife. She's sometimes banned. She don't like to be in it, but she's involved with the Camino like many others. The same time, the first time I came in contact with the Camino, it was actually at Madeira. Walking there with a guide told me that, and it was many, so it's an island, you know, Madeira, the island in Portugal. Yeah, yes. Canary. And then we decided 2010, we started to walk with the Camino Frances. We came to Finisterre, and then we see that, wow, we loved it. So we loved it, but we didn't love the amount of people who were there. It was too busy, and we decided to do something else. And by Googling, I found the Gronzi, which is a very good site, Gronzi, on the internet. Yeah. And I found the Via della Plata, and we found it somehow very connected with the history of the Jewish people, because it went through and something happened when we began to walk on it. And since then, it's, you know, it's kind of habit. We had to do, we loved it, and it was, I began to write about it for myself, and I tried to move other Israeli people. We have a lot of in common, the Spanish, the Iberian history and the Jewish Israel. And then after doing this, the Via della Plata, Sanabria, we take the 2014 Camino del Levante Sureste from Valencia to Toledo, and in Toledo we continue to Avila, and then we decided to walk on the Sureste and to walk to Benavente, which we met, a family that we met 2012, and we had a lot of fun. And we continue to Camino Frances, Astorga, and there we decided from Ponferrada, because it was very many people there, to take on the Camino de Invierno, which is quite an unique Camino. We were alone along the Camino. It's a very beautiful one. And we went to Santiago. And we should continue. Now we are 60 years old, then at the time, and we should do the Camino Mozárabe, because, you know, if you begin to walk the Camino, if you find it like so incorporate with your body, with my mind, with everything which is made for me is a kind of, and now I live like Camino. It was unquestionable, and we started at Granada. I took a contact with one Spanish guy, which we met for many years ago in the kibbutz. He met my father, actually, not me, and my brother. And he explained us a little about Granada, and we began to walk from Granada to all this Castro del Río, and, you know, all this Córdoba, and all this way through to the Merida, and from Merida again on the Camino Via della Plata, Sanabres, and we met a very wonderful man on the Camino Sanabres, which I have to tell you about. Craig. He had albergue in, I forgot this name, just after Tabara, after the third days, Farfon, something like this. And we met him again for the second time, and we had a wonderful time. So for me is Camino something very special. It's a part of my life. Since then, I started the Israeli group in the internet, Israeli on the Camino Santiago, and my wife will not make the next Camino with me. It's my daughter. 22nd of August this year, we traveling to Biarritz, walk from the airport to Bayonne,
and then begin to walk Camino Norte, Primitivo, and we have some 45 days, so I guess we come to finish there. We like to walk. That's Wow. Okay, wow. Long history. Yes, yeah. Yeah. But for me, the Camino is well, it's something which is, as I say, it's connecting in a deeper set also the history, probably. It's not only Santiago itself, the person which is were born in very near, you know, the history of him. So and a lot of Israeli people are very interested in it. Many of us don't see Christianity and Jewishness as two different countries, rather two streams of same idea somehow. And that's what I try to, how do you say, to put the impact on that, or how do you say that we are integrating the two religions to one, that it's no difference. There's much more connecting and in common people, and then is separating us. Okay. I will stop here because I We'll try to translate a little bit. sorry for the time. No, very interesting. Muy interesante tu conversación. Yo puedo traducir algo y Raquel, si tú quieres, me añades o me Como corriges, quiera. ¿no? Viene de haber nacido en un kibutz en Israel, pero ya viviendo muchos años en Suecia, cerca de Gotemburgo. Y bueno, su primer contacto fue caminando en Madeira, cuando alguien le recomendó la posibilidad de conocer el Camino de Santiago. Y fue su primera experiencia en 2010 haciendo el Camino francés. Y luego tuvo la fortuna de dar con Gronce, ese sitio de internet que en el camino aporta también mucha información. Y gracias a Gronce comenzó a caminar por la Vía de la Plata, donde descubrió una verdadera conexión con su pasado, con su realidad como judío que es, ¿no? Y esa conexión con los judíos en nuestro país, en España, que tenemos bastantes cosas en común, encuentra él, ¿no? Con la gente ibérica, con la gente española y portuguesa de una manera también, ¿no? En 2014 ya se lanzó también a la Vía de la Plata, perdón, en 2014 se va al Camino de Levante, a través de Valencia, Toledo, Ávila, de ahí a Benavente, donde vuelve a ocurrir algo que a veces también ocurre en el camino, que son los reencuentros con personas que te has encontrado en anteriores ocasiones, ¿no? En su caso, con una familia con la que ya había conectado en el 2010. Y bueno, y desde ahí siguieron por el Camino francés, por Astorga, el Camino de Invierno, hasta Santiago. Y su último recorrido en el Mozárabe, lo inició en Granada, lo cual también le permitió conectar con alguna persona vinculada a su propia familia, yo que entendí con su padre, ¿no, Raquel? O algo así. Que había conocido a su padre. A su padre, ¿no? Esa persona. Sí. Y de ahí, pues, nuevamente, pues, cruzar Córdoba hasta llegar a Mérida y el ya conocido por él, Vía de la Plata, Camino Sanabres. Y comentaba un albergue donde conoció a alguien magnífico cerca de Tabarra, ¿existe? Yo me lo estoy... Vilar de Farfón. En Vilar Isidro, dale a tu micro que está apagado. Vilar de Farfón. Vilar de Farfón, pero... Perdón, en Tábara, en Zamora. Oh. Tábara. Tábara, ¿no? Tábara en Zamora. Padre Craig, un hombre de Sudáfrica, de Sudáfrica del Sur, Sud. Ajá. Estaba de hospitalero. Oh, sí, sí. Hospitality. Oh. Ok. Y en definitiva, pues para nuestro amigo Nitai, el camino se ha convertido en algo muy especial en su vida, que tiene una conexión profunda con su persona y con su historia, también como judío, en el sentido de descubrir. Él ha hecho una página también de internet
para divulgar el camino y descubre que hay un gran interés por parte de la gente de su país, de Israel, por la conexión de ese tiempo donde las tres religiones convivieron y un poco la conexión entre todas en un objetivo o en un futuro, un pasado, un futuro también común. Y de hecho creo que lo último que decía Nitai es que su mujer, su hija, la familia también le acompañan en esta travesía. Solo su Y hija que esta vez. el próximo Su hija. año, Solo su hija esta vez, sí. esta vez tendrá como 40, 42 días, irán a Bayona y bueno, la idea es ir a Santiago con su hija. No sé, Raquel, si quedó algo No, por no, ahí. perfecto. Perfecto, Bueno, perfecto. pues gracias. Está también con nosotros Juan Pedro. Juan Pedro es colega de la Asociación de Amigos del Camino. Es el vocal, es el responsable de las cosas que van mal, como dice Isidro, en la zona de Baena, en la zona sur de la provincia. Hola, Juan Pedro. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué te cuentas? Pues nada especial, nada, atendiendo a los peregrinos cuando se puede, dando credenciales, señalizando, en fin, haciendo un poquito la labor que el tiempo permite. Y nada más que eso, sencillamente hoy me han llamado precisamente de por aquí cerca de Priego para credenciales, en fin, hacemos lo que hacen en Córdoba y lo que hacen en la otra localidad que es arriba en la zona norte, en Hinojosa. Entonces, colaborar un poquito en la medida del tiempo y las posibilidades se den, ¿no? Si es del caso. Ajá, ajá. Y nada más, sencillamente eso es un poquito mi aportación, mi pequeña aportación al camino. Okay, Gracias, Raquel. he has said hi, that it's a pleasure for him to have the possibility to participate, to be in contact with pilgrims, and he has talked about his work within the association with responsibilities in the southern part of the Camino in the province of Córdoba, with signposting and credentials and supporting in all the possible forms. As far as his time allows him to be involved, he's ready, I mean, and willing to help. Ok, thank you. Aprovechando el comentario de Juan Pedro, Isidro, ¿podrías resumirnos un poco cuál es la actividad o el tipo de actividades principales que desempeña una asociación de amigos del camino? Bueno, pues la nuestra, como cualquier otra, bueno, pues la finalidad por la que nacen las asociaciones en la época moderna, en la época actual, es fundamentalmente, en primer lugar, apoyar a los peregrinos, es decir, orientarles, darles ayuda en lo que necesiten, orientarles en todo. Y, por supuesto, algo que también es importante, en segundo lugar, pero no porque sea menos importante, el mantenimiento de un camino, es decir, de un tramo concreto. Cada asociación de las que están federadas, digamos, de las asociaciones oficiales, entre comillas, que están reconocidas por la Federación Española, cada asociación tenemos la obligación, también entre comillas, de mantener un tramo del camino, de un camino a Santiago. En este caso nosotros nos encargamos de mantener el tramo que va del Camino Mozárabe, que recorre toda la provincia de Córdoba, de norte a sur. Son 200, casi 300 kilómetros, 200 y pico, teniendo en cuenta que la provincia de Córdoba es muy alargada, se entra por el sur, sale hacia arriba para llegar a Mérida a través de Badajoz. Nitai, que ha hecho el camino, sabrá que eso es así, que bueno, que es una provincia muy diversa en cuanto a paisaje, cultura y todo. Esas son las funciones, son las dos funciones principales. Atención al peregrino, orientarle, informarle, mantenimiento, conservación de un camino, de un tramo del camino. Esto dicho, bueno, una tercera función importante es difundir la cultura jacobea, es decir, difundir la cultura no solo en el sentido intelectual, sino en el sentido antropológico, de conocimiento de los valores que conlleva el camino. Valores que todos que somos peregrinos los conocemos de sobra, ¿no? Solidaridad, desprendimiento, hermanamiento con el otro, diversidad cultural, pluralismo cultural, etc. Todo esto es importante. Ahora, ¿cómo desarrollamos cada una de esas tres
patas que sujetan el banco de la asociación es mucho más complejo. Cada una ya se diversifica, ¿no? Si queréis lo encontramos. Esas son las tres finalidades fundamentales que tenemos las asociaciones del camino. Y yo creo, está reconocido así por todo el mundo, ya que estamos hablando de asociaciones, que las asociaciones han sido un pilar importantísimo, trascendental en la difusión del Camino de Santiago desde finales del siglo XX, años 80 y durante todo lo que llamamos del siglo XXI. El camino está como está en gran parte, y no porque yo pertenezca a una asociación, lo digo ya como peregrino, reconocido así, porque hay asociaciones que gratis et amore, sin ningún tipo, solo buscando digamos, el bienestar del peregrino, estamos volcados con estas tres funciones fundamentales que he dicho antes. Gracias a eso el peregrino puede recorrer los caminos hoy día. Se han recuperado caminos que estaban perdidos. Sin ir más lejos, y con esto cierro ya, con esto termino, hace 2 o 3 meses se recuperó un tramo del camino antiguo, del Camino Mozárabe, por Sierra Morena, en el norte de la provincia, que llevaba perdido completamente 140, 150 años. Porque cuando la transhumancia deja de atravesar los campos, deja de funcionar, porque viene la ganadería en establo, la ganadería intensiva, se pierden los caminos en gran parte. Una de las funciones que tenemos indirectamente es recuperar ese patrimonio. Nada más. Gracias, Isidro. Okay, if you want, I can translate. Okay, and the question of Antonio was, what is the role of the associations in relation to the Camino? And Isidro has answered, explaining 3 main functions. The first one, to support the pilgrims, the people. Then to maintain the actual way, I mean, the paths, the signaling, etc. And they do it they are responsible for it in the whole of the province of Córdoba, which means that they are responsible for almost 300 kilometers of Camino, and in a province with great diversity. And then the third function, let's say, is to disseminate the Jacobean culture, the culture of the Camino, that includes values like solidarity, generosity, diversity, cultural diversity, and many others. And he has said that he thinks the associations are essentials for the dissemination and the actual relevance of the Camino. From the 80s, they have been doing this work. He said, gratis et amore, it means just for free, as a altruist activity, and even recovering parts of the Camino that were lost. And he has given an example. In the north of the province of Córdoba, in Sierra Morena, they have recovered a part of the Camino that had been lost for more than 140 years. Okay, thank you, Raquel. I have a similar question for both Mitai and Andres, our Andres now. Is related to, if you would like to say, which is the most important topic when you walk on the Camino? Is security, is hospitality, is the contact with others, is your personal relationship with yourself? Which is the most important, or in which balance they are distributed, this kind of topics or other topics you would like to mention? Andre. Okay. You're a bit older. Okay. Bueno, creo que son una mezcla de valores. Bueno, el alojamiento es importante porque a nuestra edad no queremos dormir sobre debajo de las estrellas, pero también hay el contacto con la gente. Por eso elegimos al mozárabe, porque sabemos que no es con el camino francés. Hay posiblemente más oportunidades para encontrar gente
en los pueblos, en las ciudades donde vamos a pasar. También así caminamos juntos porque para nosotros es también importante poder compartir la experiencia con alguien. Isidro has decidido que camina solo, pero para nosotros es mejor compartir las experiencias. Mi mujer no habla mucho español o castellano y por eso es una cosa cuando encontramos a gente en el camino. Soy el portaparol, el intérprete para sí. los dos. También quiero decir que el alojamiento es importante porque también queremos a veces tener un poquito de privacy, de privacidad. Intimidad. Y por eso de vez en cuando no vamos a dormir a albergues, pero en hostales o otras cosas así. Así es una mezcla de valores que son importantes para nosotros. Thank you, Raquel. We'll translate a little bit. Yeah, Antonio was asking about what's important for a pilgrim in the Mozarabic way, and Andrés mentioned accommodation and the contact with people for them, and he thinks that in the French Camino that contact is more difficult because it's overcrowded. Then he mentions that it's important also for them to walk together, not to walk alone, because for him it's important to share the experience. So he understands that there are people like Isidro who prefer to walk alone, but for them it's important that sharing. For example, his wife does not speak Spanish, but he acts as an interpreter. And it seems he enjoys that. and then accommodation is important as well, because sometimes they want to have some more privacy, and then they choose a hostel, a pension, but sometimes they want to be in an albergue and meet other people. So that's what he said. Okay, thank you, Raquel. I think creo que Isidro quería decir algo, por favor, Isidro. Sí, si se me permite, bueno, Claro que respecto a lo que ha dicho Andrés, es cierto, a mí me gusta caminar solo, pero siempre, Andrés, lo he dicho también, estoy seguro de que no voy solo. No sé si me explico. Y desde luego, por supuesto, el contacto con los demás compañeros de camino que están caminando, lo busco cuando llego. Y si, por supuesto, si tengo que caminar y andar un rato con alguien, no importa, o sea, que es que está ahí, el camino es así. Pero cuando yo decía andar solo, me refiero fundamentalmente a que no me gusta salir a caminar con grupos ya predeterminados. ¿Me explico? En el camino, el número 3, fijaros lo que digo, es simbólico al máximo. 1 va bien, 2 fundamental, 3 hay problemas. Para mí puede haber. Igual pasa con los días caminando. Cuando uno empieza a caminar, después de una temporada en casa, tranquilo, lo coge con mucha gana. Empieza a caminar el primer día, bien. El segundo empieza a notar un poquito de desajuste. Los pies a veces no funcionan, sale alguna ampolla, si estamos en un camino, estoy incómodo, empieza el tercer día ya el colmo. Pues, bueno, si va mal la cosa, si empiezan mal, ¿no? Vas con mucha gana, el segundo bien, el tercer día ya empiezas, bueno, ¿qué hago yo aquí? Si estoy ya, ¿qué necesidad tengo? Sobre todo si el tiempo no acompaña, si todo es malo. El tercer día regular, es la clave. Si superas el tercer día, sigues ya hasta el final. Seguro, es mi experiencia. Es un poco así. Número 3, aquello de
para los católicos, los cristianos, al tercer día resucitó, tiene un símbolo, ¿eh? Porque al tercer día resucita lo negro, como lo superes, ya tienes el camino resuelto. Es así. Me gusta caminar solo, pero en solitario, pero no solo, me explico. O sea, sé que me voy a encontrar con gente. Ese es el matiz que yo quería poner. Y respecto a los albergues, también comparto totalmente la idea de Andrés. Es fundamental de vez en cuando quedarte en un sitio cómodo, a gusto, más tranquilo, que tú dispongas, bueno, pues, de medios un poco más de intimidad. El albergue, no obstante, es fundamental. Y ya con esto termino. Nosotros, desde las asociaciones, siempre potenciaremos la peregrinación tradicional. Es decir, el peregrino tradicional, el peregrino que va con su mochila, que va encontrando esto, que busca la compañía al mismo tiempo que la soledad y que tiene necesidad de encontrarse en un albergue económico, que no te cueste mucho dinero, que sea barato, que esté bien, que te permita económicamente seguir el camino. Tú no puedes estar dejándote todos los días una cantidad grande, ¿no? Y eso es importante. El albergue hay que potenciarlo. Por eso en casi todos los pueblos de la provincia de Córdoba, por donde pasa el camino, ya hay albergues municipales. Y eso lo primamos por encima de cualquier otra cosa. No quiere decir que no exista lo demás, por supuesto. ¿Vale? Okay, one minute, please, Juan Pedro and Nitai. If Raquel, would you like to translate this comment from Isidro, and after that, probably it will be the time to give the floor to Lucia to give us with a present. Okay. Yes, of course I will. I forgot to silence my Sorry, mobile but phone. I have to go. Yes, Again. I told you. yeah, that's what we said, that you're going to read now. But I have to go now. My mom you is have to go carrying me now. up. Okay, I didn't know Sorry. it was like now. I told Antonio, but I didn't know it was now. Okay, so that's a real pity. I mean, Yeah, of course. pity. I didn't know your limit time was like now. All right. Okay. It was a pleasure to meet you, and the conversation was actually very interesting. But bye. Okay, don't worry. Lucia. Sorry for this misunderstanding about your free time you have. But anyway, we'll try to meet again on the Camino every day. Okay. That would be great. See you very soon. Thank you, Lucia. Un Bye. abrazo, Lucía, Bye. y siento que haya resultado Ciao, así. ciao. Un abrazo, gracias. I only would like to say that Lucia was ready to share us a short reading related to a book written by an Australian writer. It's because we are interested. It's one of the reasons also we are producing these conversations. We are interested to know which is the vision, which is the perception that pilgrims and foreigners in general have about our territory, our area, our hospitality, etc. So in this case, I would like to recommend you, especially in your case, Andrew, but also for Nitai, because the book is possible to buy through any online platform. It was a book written by Tony Kevin from Australia. The title of the book is Walking the Camino, and is the tale of Camino Mozárabe that Tony Kevin did 15 years ago, more or less, starting in Granada and finishing in Santiago. And Tony Kevin is an Australian diplomat, so he has a good background in terms of knowledge of history, etc. So it's a good book to read, as you will do in your case, Andres, crossing our area. It's a good, or probably even before walking is a good, or after walking, or like in my case, living here, because it's a good opportunity we have to learn about ourselves by the vision or the point of view of someone foreigner. So it's a complementary tool we have always. And also another interesting book written by an Australian writer is Sailing Across Spain, Ilsa Piper. I could write now in the chat, and I don't like to spend more time,
Estaba invitando a nuestros amigos Isidro y Juan Pedro a poder leer un par de libros que vosotros conocéis, por ejemplo, en tu caso, Isidro, a Elsa Piper, porque cuando ella hizo el camino estuvo en contacto con vosotros. Tony Kevin no fue el caso, pero ambos son dos libros interesantes escritos desde australianos o por australianos que han caminado todo el camino mozárabe desde el sur hasta Santiago. And now, please, Nitai, and later Juan Pedro, would you like to maybe I could translate what Isidro said, yes, because sorry. I find it interesting to share for those who do not speak Spanish. Yes, he was talking about his previous comment on enjoying walking alone, and he wanted to make it clear that the fact that he likes to walk alone does not mean that he feels alone or that he is alone while in the Camino, because he's open to be in contact with other pilgrims. When he gets to the stage, when he finishes his walking, he looks for that contact with other people. But then he has made a funny comment in a way about the number 3 being key in finding the right balance in the Camino. 1 people walking, that's fine. 2 people walking, that's fine. 3 people walking, problems start coming. And then he transferred that also into the number of days, like the number 3 being the key moment. The first day you're okay, the second you start feeling poof. And then the third, you have questions like, what the hell am I doing here? But if you overcome that point, you will succeed. So the number 3 is a key, is a key number. Then he connects that with the resurrection of Jesus Christ for Christians, which was the 3rd day. Yeah. And then he also made a comment on the fact of some days spending the night at a comfortable and private place helps, as Andres said, but he stressed that from the association, they support the traditional pilgrimage. And that means free hostels, economic ones that give the opportunity to everyone to walk the Camino. And he stressed also that in Córdoba, in almost all municipalities, there are municipal hostels. Thank you, Raquel. We'll continue, please. Nitai and Juan Pedro later, please. Yes. First, I want to thank Isidro, because I think you nailed it, as we used to say. I think like most of everything, there is some stages, 1, 2 things, the third. And I connecting with what you say quite exactly. For me, the Camino is, I speak about me, myself now. I never walk alone, always with my wife, and it was kind of important because she gives a lot of confidence in me. She had the role to fulfill. She maybe not as spiritual as me, but it's a kind of complex, you know. We walk as a unity. We complete each other. The real thing for me happens when there is not a lot of people around, and that's what I could feel on the Via de la Plata, on the Camino Mozárabe, on the Camino de Levante, which you open all senses, the other things, and you are in unity, in unite with all other things in the nature. People you don't know standing in a way, jumping out of the cars, give you a hug, give you money, put it on Santiago, Apostle, give a hug from ourselves, giving you something to eat, ask you if you need a tomato. This is essential. This is the core, I would say, of the Camino, that you letting yourself be taken of other people, and you let other people feel that you're taking care of them. The each otherness, if I say it, they see one another as a companionship and something much bigger than you are
This is the most important things for me. That's what I say. On the Camino de Levante, for example, one would walk miles, you know, until you come to a place which you have to go first to the police to inform that you are here, and then they will take you to the albergue, which sometimes is, I wouldn't say, it is not the same like albergues in Astorga or in Seville or in Córdoba or other places, which is really not, it was not nice, but I mean, you do it. This is a part of it, you know. You have to walk, you have to suffer a bit, you have to feel the pain, otherwise there's no gain either. As everything have some meaning with the Camino. I don't walk the Camino just to see just to see beautiful things. You have to walk through something which is make. And I come to a point that I understand that in normal life, doesn't matter what we work with, doesn't matter what the degree we have, academic or not academic, it doesn't matter. We are a part of a very big scene that we have, probably 80% of us be things that others expecting us to be. Acting like Shakespeare saying on stage, you know. On the Camino, something's change. You become 80% if you looking for it with yourself. The 20 other percent is what is the opposite. It's the opposite situation. You find yourself, your personality, intimacy with your own, and all of a sudden you can cry like only by seeing a flower or hear a bird, or you don't understand. In Salamanca, after walking many kilometers, 2012, I just asked for a cheesecake and the café con leche. And the man come and he put my arm and he say, here is your cheesecake and café con leche. And he told me, I see you are tired. And I'm like crying just now when I'm telling it. It was like a wow, you know, like the tears just came out. This is the Camino for me. Great, great to hear you. Please, Raquel, translate this wise statement our colleague did. Sí, pues ha empezado agradeciendo a Isidro sus comentarios y diciendo que coincide con ellos, que él tampoco anda nunca, él nunca anda solo, en el sentido de que siempre va con su mujer, ha hablado de que son diferentes, pero que al mismo tiempo son complementarios y que hacen, pues no sé, es como que caminan, cuando caminan son una unidad, ¿no? Son una unión de personas que se complementan. Lo importante en el camino, a pesar de eso, de que él no va solo, sucede cuando no hay mucha gente alrededor, es lo que ha explicado también. Y eso lo permite el Camino de la Plata, el Mozárabe, el de Levante. Y es cuando abres todos los sentidos a lo que te rodea y estás pues, en comunión con la naturaleza y con todo lo que te rodea, porque también las personas son parte del camino. En ese sentido tienes que dejar que el prójimo se acerque, ¿no? Que esa no sé, solidaridad entre seres humanos, ¿no? Tienes que dejar que se acerquen y tú acercarte y entender. En Levante, por ejemplo, explicaba también que llegaron hasta un lugar donde tenían que hablar con la policía, le abrían el albergue y el albergue no era como los que se habían encontrado en otros lugares, en Córdoba o en Sevilla o en el norte, ¿no? Era una cosa menos agradable. Pero también esa parte, ¿no? Ese contacto con esa parte del camino en la que tienes que entender que el camino es andar, sufrir, que no se va al camino a ver cosas bonitas, simplemente que lo comprendió y al mismo tiempo eso te hace ser más de verdad, porque explicaba que en nuestra vida diaria, cuando estamos rodeados en nuestro trabajo, en la sociedad en general, somos nosotros mismos en un porcentaje muy pequeño, actuamos, como decía Shakespeare, ¿no? Estamos en el escenario, un 80% de nuestras acciones, de nuestro tiempo. Y sin embargo, en el camino ese porcentaje
cambia y es el 80% de nosotros mismos de verdad el que actúa, el que se encuentra con lo que le rodea. Puedes llorar por ver una flor o escuchar el canto de un pájaro, o puedes emocionarte como le sucedió a él porque simplemente llegó a Salamanca, pidió un café y una tarta de queso y la persona que se lo sirvió le puso la mano en el hombro, ¿no? Y lloró como un niño o como un hombre y ahora dice que recordándolo se emocionaba, yo también, ¿no? Porque me parece muy, muy cierto, ¿no? Todo lo que ha dicho. Eso ya no es parte de la traducción, eso es mi aportación. Hice solo una parte de camino desde León hasta Santiago. Por aquel entonces y en las fechas en las que fuimos no estaba masificado y fue una experiencia que pienso repetir, si Dios quiere, el año que viene con mis hijos. Tengo 3 hijos y si Dios quiere iremos. Me paso del número 3, ¿eh? Somos 5. No sé cómo saldrá el experimento, ¿eh? No sé. Bueno, prueba el tercer día y según estéis. Bien, fantástico y yo también me he emocionado escuchando el café con leche y la mano en el hombro de Nitai. Gracias, Nitai. Y Juan Pedro, perdona, que llevabas rato queriendo decir algo. Sí, yo quisiera reiterar un poquito. Parece que nos hemos puesto de acuerdo, Isidro y yo, porque comulgo muy plenamente con lo que decía. Él hablaba de lo personal, digamos, del camino y de lo interpersonal, por así decirlo. O sea, yo comulgo con Isidro en lo siguiente, en que el mundo intrapersonal del camino está si camina o si bicicleteas, como me pasa a mí, solo. O sea, tiene esa parte donde tú exploras sobre ti mismo, sobre tus cosas, ¿no? Y a mí esa parte me gusta, esa parte del camino donde no es que sea una burbuja, donde estás un poquito contigo, donde reflexionas, donde elaboras tus ideas, donde ves tus puntos flacos, donde ves tus puntos fuertes, donde un poquito meditas sobre ti mismo. Pero luego hay una parte que es la interpersonal. Y yo creo que esa parte interpersonal, cuando haces bicicleta como yo, cuando caminas, cuando haces tu camino, llega siempre en un punto que a mí me gusta mucho, que son los albergues. Los albergues tiene la parte más íntima, que puede ser también seguir en un albergue, un hotel, un albergue, digamos, de poca afluencia de peregrinos, o los albergues públicos, los albergues eclesiásticos, los albergues de asociaciones dedicadas al camino y demás. Y entonces esos albergues tienen una parte que a mí me encanta, que es la de, esta que digo yo, la interpersonal, que es la de relacionarte con todo tipo de quisque viviente, con todo tipo de bicho viviente, por así decirlo, perdonadme por la expresión. Pero realmente tiene una parte muy interesante porque conoce a gente de mucha y diversa índole, ¿no? Es un poquito lo que decía Manolo Rodríguez, que es un gran conocedor del camino, lo dijo aquí en Baena y a mí me encantó porque también comulgo con esa opinión y él decía que el camino era como una especie de microcosmos, ¿no? Una especie de mundo reducido donde todos los que queremos algo confluimos en él y podemos querer desde lo físico, desde hacer deporte, desde lo espiritual, desde lo religioso, desde lo cultural, desde lo folclórico, de lo gastronómico, un poquito de todo. Cada uno elige la parte que le gusta, ¿no? sobre el camino. Y evidentemente yo quisiera reincidir en eso, que el camino tiene una parte muy, muy interior, una parte muy, muy de relación con todo el mundo. Y a mí me gustan las dos partes, pero ya digo, comulgo mucho con lo que decía Isidro en ese sentido. Y luego comulgo con una cosa que me parece fantástica, es plena, vamos, estamos plenamente, y estoy plenamente identificado con lo que decía. Decía de 3 días, evidentemente a mí me pasa lo mismo. O sea, yo empiezo el primer día, digo, ¿qué narices hago yo aquí con los porrón de kilómetros que me queda y por qué me meto yo en estas cosas? El segundo día ya empieza a molestar
que algo a andar, dices, bueno, ya empiezo yo a ver, y a partir del tercer día, cuando vences el tercer día, ya tienes el camino por delante, ya no tienes ningún problema. Bueno, tenés alguno físico, mental o lo que sea, pero cuando vences el tercer día, yo creo que ya se te abre el camino. Esa es un poquito también la idea con la que formulo con Isidro. Coste que no nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh? Vaya por delante. En fin, eso quería reiterarlo, ¿no? Sobre lo que decía Isidro. Nada más. Gracias. Raquel? Yep. He has started to say that he totally agrees with Isidro, even if they had not previously reached an agreement to say the same things. So Isidro was talking about the personal part of the experience of the Camino and then the interpersonal. And linked to the first one is when you walk, or in his case, he rides a bicycle, you're exploring yourself from within. I mean, you're not in a bubble, but in fact you are with yourself, and you're elaborating your ideas, you're meditating, you're doing an internal, let's say, work. But then there's the second part of the Camino that is equally important for him, that is the interpersonal one. When you walk the Camino, you then reach the albergue, and even if there are more and less private ones, mostly in the public ones, when you find lots of people, he really loves to relate to all sorts of the fauna he was mentioning, I think, I mean, of people. I mean, really interesting, that diversity for him. And he mentioned here, he quoted someone called Manolo Rodriguez, who he said is a great connoisseur of the Camino. And in the fact that he compares the Camino with a microcosmos, where people who want something find each other. It can be something physical, because you want to walk simply, or religious or cultural, but you find it there in the Camino. And then he summarized saying that there's a very intense internal and external part of the Camino, in the experience of the Camino. And then he said also that he finds that about the third day a key comment from Isidro, and that he totally agrees. And he says something about the third day. Once you come to the third day and you overcome that, let's say, barrier, the Camino opens itself to the pilgrim. And he insists in that Isidro and himself have not made an agreement to say the same things. Okay, that was it. Okay, thank you, Raquel. So I think we are finishing our conversation, but I think that as we are joking with the number 3, we can spend 3 minutes to say the last idea, the last comment by each one we are here today. So we can start by our Andres, if you like. Please, Andres, your last comment to all of us. Thank you. Quiero decir también que si de vez en cuando preferimos un poquito de privacidad, se puede encontrar otra gente, no solamente en un albergue, pero también en otros lados. Bueno, cuando almuercemos o cenamos, hay otra gente que podemos encontrar, y de esa manera hace una experiencia interpersonal, como dice Juan Pedro, y de encontrar otra gente. La encuentra con otra gente es también cuando se va a una tienda para comprar un bocadillo o otra cosa así. Todas esas encuentras son partes del camino, del espíritu del camino de compartir con otra gente. Okay, thank you very much. Isidro? Sí,
A mí todo esto que estamos hablando, que me gusta, me está gustando, me está encantando, de verdad, me lleva a dos reflexiones que no son mías, y que yo he aprendido de peregrinos, así que también comparto de peregrinos. Entonces, reflexiones de peregrinos del Mozárabe, del Camino Mozárabe, que han pasado por aquí. Y que al final estos peregrinos, cuando han vuelto a Córdoba, porque eran cordobeses, se han incorporado a nuestra asociación. Uno de ellos, Curro, que lo conoce tanto Antonio como Pedro, dice lo siguiente, dice, peregrinar no es hacer una carrera de obstáculos ni correr los 100 metros vallas, no. Dice, es poner las piernas al servicio de la mente para engrandecer el corazón. Eso es para mí una de las buenas definiciones que me han hecho reflexionar. Y repito, Made in Curro, un compañero nuestro. Y hoy hay otro, que además es otro compañero, que además es fiscal, viene del mundo de la justicia, muy bueno, magnífico como profesional, pero genial como peregrino, que dice, sí, que es Fernando Santos. Y dice que al camino hay que salir con dos vitaminas ya puestas, dos vitaminas. Una, la vitamina C del conocimiento, hay que ir con esa vitamina abierto a conocer. Y otra, la vitamina E, que es la vitamina de la espiritualidad, en el sentido amplio. Conocimiento y espiritualidad son, digamos, las dos vitaminas, como él dice, que insuflan vida a un peregrino. El que vaya abierto así lo verá, ¿no? Había un peregrino también cordobés, yo me refiero siempre a esto, y quizá un poco por mi formación como historiador, que decía del siglo XVII, que decía que, bueno, que él, ojalá él pudiese llegar a hacer el camino cuando fue a Santiago en peregrinación, buscando el conocimiento, mirando lo que hay alrededor del camino, junto al camino. Es importante descubrir lo que tienes junto al camino, pararte si hace falta. Y él decía un poco este tema. Con esto resumo un poco, quiero resumir lo que estamos hablando, me parece fantástico. Por una parte, la frase de Curro, hay que engrandecer el corazón a base de poner las piernas al servicio de la mente. Y por otra parte, lo de, bueno, que la vitamina C de conocimiento y la vitamina E de espiritualidad. Creo que en eso es difícil que no estemos de acuerdo, vamos. Estamos todos de acuerdo. Gracias. Sin duda. Gracias a ti, Isidro. Raquel, ¿puedes traducir estas dos hermosas ideas? Yes, of course. First, Andrés mentioned that in case you need privacy, you can also meet people at different moments, not only when you are at the albergue. For example, when you eat or have dinner, when you go to a shop to buy something. Those encounters, those meetings are also part of the Camino. They count and they are part of the experience of sharing. And then Isidro mentioned that he's really enjoying our conversation and that he, from everything he's listening to during our conversation, that has taken him to two reflections that come from pilgrims of the Mozarabe Way. In fact, pilgrims from Córdoba, and that they have actually joined the association after walking the Camino. The first one is called Curro, and he talks about making the Camino is putting our legs at the service of our mind to make our hearts bigger. And then he makes another quotation from another pilgrim from Córdoba who comes from the law professional sector, who's called Fernando. And he talks about two vitamins you need to take with you when you start the Camino. One, the vitamin C it doesn't work in English, let's say vitamin K from knowledge. And then the vitamin not C, but S from spirituality in a wide sense. And then you're going to make your experience alive with those two vitamins. And then he mentions a pilgrim from the 17th century, also from Córdoba, who wished he wrote that he wished he could learn on the way to Santiago, not only about Santiago, but about
everything surrounding the Camino, everything around the Camino. These are the sentences he wanted to share with us. And he mentions that he thinks for a pilgrim or for someone involved in the Camino, it's difficult not to agree with them. I do agree, Isidro. Yeah. Okay, we'll continue closing the session with Nitai. Please, your final remarks or comments. I want to thanks for this event, which we could change words, reflection about what is happening. I think it just makes me stronger and hopeful. And I think it was wonderful to meet with people around the world, Australia and Spain. And we see we have so much in common, and we have so much more to do, because I think we have this cold. I feel like that. And I will continue. I do it with all my heart. Thank you. Thank you very much. And Juan Pedro or someone? Quizás lo traducimos porque no todo el mundo sorry. en español, ¿no? Sí, bueno, él solamente quiere agradecer esta oportunidad que le ha complacido enormemente de poder intercambiar opiniones, sentimientos, y le hace más fuerte y le da esperanza. Y que, bueno, él considera que el hecho de esta diversidad también le hace sentir que tenemos tanto en común y que tenemos como una especie de llamada, que él se siente así y que continuará en el camino. Thank you. Thank you. So let's finish the meeting. Would you like to add something, Raquel, from your side? Well, I think we have Juan Pedro to say the last words. Okay. Don't we? Please. Sí, decir que bueno, que esta es una parte de lo que yo quería significar. Esta es una buena parte de lo que también es el camino, o sea, esa parte que decía yo que era interpersonal. Aquí estamos compartiendo muchas ideas y muchas experiencias. Y esta es una parte interesantísima que siempre hay que recalcar y hay que potenciar, o sea, que estemos siempre remando en el mismo sentido, es decir, educarnos mucho en esta idea del camino y en esta reflexiones sobre el camino. Está muy bien. Quisiera desear, ya que voy a terminar de hablar, pues desear buen camino a todos. Sería mi último deseo para todos. Un abrazo. Yo quería... Bueno, traduce. Perdona. No problem. Yes, Juan Pedro has said that this meeting is also part of the Camino. Of that interpersonal part he mentioned before, sharing ideas, sharing experiences, and really important to do this work in order to bring all this energy together and going in the same direction. That would be my reflection on what's happening today here. That as he said, is part of the Camino, and his last wish is only to say buen camino. Yo quería decir, bueno, pues que para cerrar un poco, bueno, que estoy encantadísimo, de verdad, de haber echado este rato con todo. Me siento como en una especie de albergue cósmico, albergue universal. Parece que estamos tomando un café en el albergue. Es fantástico. La idea es muy buena, de verdad que sí. Si algún día Andrés o Nitai o alguno de vosotros pasa por Córdoba, por supuesto, llamadnos. Estamos por Baena, tanto Pedro como Antonio. Antonio tiene el contacto mío, podéis pedírselo sin ningún problema para no andar por aquí. Y aquí estamos no para lo que necesitáis, porque es que somos hermanos de camino, no hay otra cosa, es que es así. ¿De acuerdo? Y gracias también a los técnicos que están por aquí de Adegua, que nos acompañan, ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad ha sido una experiencia interesante, Antonio. Hay que repetirla, esto hay que captarlo para otros años, Antonio. ¿Vale? Okay. Isidro wanted to express again his great pleasure in being part of this conversation, of this encounter. And he compares it with a cosmic albergue, something like a universal hostel where we can all meet. He finds this has been a very good idea. And please, if you ever
come to the Camino, to the Mozarabic Way, and you pass by Córdoba, please do contact him, contact Juan Pedro, contact Antonio. They will be really delighted to not to help you even, because he says, we brothers in the Camino. So it's not even help, it's whatever you need. So thank you so much. He also thanked the technical staff from Adegua, and we have to do it again, he said. Así seguro que en octubre pasaremos para Baena y Córdoba y os contactaremos. Sí. It's a very beautiful camino. 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 It's Buen something, camino. something unique. Buen camino. Something unique. Buen camino Único. para todos y por mi parte solo decir que me ha encantado participar estos 3 días, me ha encantado conoceros a todos, escucharos, aprender mucho y tener ese mismo sentimiento que decía Isidro, de que era el objetivo realmente de estas tertulias, de recrear el espíritu del albergue a través de Internet. Y creo que lo hemos conseguido gracias a vosotros. Así que un gran abrazo peregrino para todos. Same thing from me. Gracias. Great hug from us. And I do hope that we can meet when you come to the Mozarabic Way, and that I can feel part of the Mozarabic Way, because I can walk part of it at least with my 3 children and my husband. So the best from us, from Baena. Buen camino. Thank you. Gracias. Buen camino. Bye. Thank you very much. Bye, bye. Nico.